Now, next is neutral conditions and zero charge. So, ano ibig sabihin ng neutral condition? Neutral conditions means equal positive and negative charges. Now, dito sinasabi na ang condition ay neutral kapag equal ang positive at negative charge. So, alam natin na kapag positive charge ay proton at kapag negative charge ay electron. At alam din natin na ang electron at proton ay maipapakita natin sa pamamagitan ng model of an atom. Again, example sa solid. So, sa solid, part ng solid ay atom na kung saan itong atom ay may electron at proton. Example itong atom na to. Sabihin natin meron siyang 40 na electron at 40 na proton. So, ibig sabihin, since equal ang electron at equal ang proton, ang condition nitong atom ay neutral. Nabalik tayo dito. Dito sinabi, equal ang positive or proton at equal ang negative or electron. So, kung equal, pwede natin sabihin na balance. Balance kasi nga kung ano yung dami nitong isa, ganun din ang dami nitong isa. So, balanced, equal. So, neutral conditions means equal or balanced. Next, if the number of protons equal the number of electrons, there is no evidence of electricity. So, ibig sabihin din pala na ang neutral conditions ay sinasabi ding no evidence of electricity. So, sa situation nitong atom, since balance or equal, then no evidence of electricity. Next, ano naman kapag zero charge? Again, neutral conditions is considered zero charge. So, si neutral conditions ay kinukonsider din as zero charge. So, ibig sabihin, dito sa atom na kung saan equal yung dami ng electron at proton ay kinukonsidered as zero charge. So, that's it. Nalaman natin ang iba't ibang ibig sabihin under neutral condition. Ang una is equal or balance ang dami ng electron, the negative charge, at proton, the positive charge. And no evidence of electricity kung neutral conditions. At ang neutral condition ay kinukonsidered as zero charge.